നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സബ്ജക്റ്റാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഗേറ്റ് എക്സാമിനായാലും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിനായാലും ഏത് എക്സാമിനായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ആയാലും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും ഇലക്ട്രിക്കലിനായാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആയാലും ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ സബ്ജക്റ്റും കൂടെയാണ്. ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി, സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്, ഇതെല്ലാം കൂടി എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഇന്റർ റിലേറ്റഡും ആണ്. അതായത് ഒന്നിൽ പഠിക്കുന്നത് മറ്റേതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ അങ്ങനെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു, ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് എന്താണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യം വരും. സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ജനറൽ ഐഡിയാസ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ എനിവേ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ തരാം. അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ, ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ തരാം. അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്താണ്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ തരാം. റൈറ്റ്, സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദ topics we are going to study. Okay, so our subject is control systems. So is it visible to all of you what I am writing? Okay, so our subject is control systems. Now, to give you a brief idea what topics we are going to cover, first of all, I'll be starting with some of the basic concepts in control, some of the basic definitions, something like what is a system, control system, what is meant by an open loop control, closed loop control, and what is a general block diagram of a closed loop control system, right? And what is meant by a mathematical abstraction of a control system, something known as a transfer function, and what is another basic idea of mathematically abstracting it, something known as state space model. So some of the very basic things which you require for the subsequent topics. ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിന് ആവശ്യമുള്ള കുറെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ടേംസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ടേംസ്, പോൾസ്, സീറോസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ടേംസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫെമിലിയറൈസേഷൻ ആണ് ഈ ബേസിക്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. റൈറ്റ്, so that will be the first initial agenda. That is, the initial chapter will be on basics of control systems. So mainly we'll be talking about what is meant by a transfer function and what is its importance, so those kinds of things, or what is actually meant by the transfer function approach mostly, and which is sometimes also known as a classical control theory. Okay, now after that we'll be going to relatively not very important, but still it is there in our syllabus, and there are some questions asked in the previous years. I will not say it is not important. It's important, but not as important as the other topics. But still you have to study this. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, so that is nothing but block diagram. സോ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓവറോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓവറോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ
ഇത് ഒരു ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് റിഡക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഒന്നും അല്ല. ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ്, അതേപോലെ പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ് അനാലിസിസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിസൈൻ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിസൈൻ ഒന്നും കുറെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സിലബസിലായാലും ബാക്കിയുള്ളതായാലും ആ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിസൈനിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So block diagram representation and signal flow graph. And this will go in parallel. Block diagrams അതേപോലെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് രണ്ടും ഒരേ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾസ് ആണ്. അതായത് സ്കീമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ്, കൺവീനിയന്റ് ടൂൾസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസും അതേപോലെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് that is something known as Mason's gain formula എന്ന് പറയും. So our aspect signal flow graph is comparatively more important, but both of them go in parallel most of the time. Right. The ideas are almost the same, just a minor variation in the representation. So signal flow graphs. Yeah. So then, and in signal flow graphs, like I said, you will be learning something known as Mason's gain formula. This will be one important formula you need to learn from these topics. Okay. After completing this, we will be learning a very important chapter. This chapter is important and you will get questions from this one. This is known as time response analysis. Extreme, very important chapter. Time response analysis. Time response analysis of control systems. Of control systems. So there are two things. I mean, you don't have to know this right now, but we will be covering all these in detail. But just to give you an overview, let me tell you, in time response analysis, there are two kinds of studies. One is known as the transient analysis. ഈ ട്രാൻസിയന്റ് എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്സിൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, but there is something known as steady state analysis, and both come under time response analysis, and we need to learn both of these. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക്. Now, so after time response analysis, the topic we are going to learn, and let me tell you this one, almost 75% of the control system syllabus for you, that is നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു 70% of the portion is devoted to this particular fourth chapter, which is basically known as stability analysis. So you might have heard about നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി കുറച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, you might have come across terms like എന്താണ് റൌത്ത്-ഹർവിറ്റ്സ് RH ക്രൈറ്റീരിയ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൂട്ട് ലോക്കസ്, അതേപോലെ ബോഡി പ്ലോട്ട്, നൈക്വിസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ എല്ലാ ടെക്നിക്സും എയിം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ്. എല്ലാ ടെക്നിക്സും എയിം ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ്. സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ, അത് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി റീജിയനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ്. സോ അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടെക്നിക്സ്. നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്, ഒരു 70% ടെക്നിക്സും സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ്. സോ അവർ 4th chapter will be completely focused on stability analysis. And like I told, there are many techniques involved in this one. ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. One is known as something known as RH criteria or RH criterion, or it is also known as it's an abbreviation for Routh-Hurwitz criteria. Okay. Anyway, I'll explain it later. Then you have got RH criterion, then root locus. Right. Then you have something known as body plot. Then we have something known as polar plots. So polar plots doesn't directly give you anything related to stability, but along with this one, there is something known as a very important theorem, Nyquist stability condition, Nyquist stability criterion. Okay. So these are some of the techniques you will learn. These are some of the classical control techniques for stability analysis, right? Transfer function based approach. Now these are mostly based on time response methods. These are body plots and polar plots. These are basically frequency response analysis tools. Okay, so we'll learn about it. Okay, these are some of the topics we'll be learning in this stability analysis part. Now, next one, the 5th one. So like I told you, there are two approaches. One is the classical approach, which is based on transfer function approach. There is an alternate modern control approach, which is coming, which is very, from 1970s onwards, it is very prevalent actually. And that is something known as state space analysis. Okay. State space analysis. And we have a very small portion devoted to state space analysis in your syllabus, and it's a very small part of state space analysis. If you look at the actual state space analysis for non-linear control, it's a very vast topic. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റിനും അതേപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ സിലബസിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ചിൽ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ഓൾ ദാറ്റ്. അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിലുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പറയാം. അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ systems which are initially at rest. We assume that initial conditions are 0. Initial conditions 0 ആണെന്നുള്ള അസംഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അനാലിസിസ് ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും എല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്യും. കാരണം ഇതൊക്കെ we start with the assumption that എന്താണ്, you are considering a transfer function. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് 0 ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ലീനിയറും ടൈം ഇൻവേരിയന്റും ആയിരിക്കും. സോ ഐ ടെൽ യു വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ലീനിയർ ആൻഡ് ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ 0 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിംപ്ലിഫൈങ് അസംഷൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ still it is a very effective approach. Although ഇങ്ങനെയുള്ള അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, they work in most of the scenarios. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
they don't care about, I mean, you can in fact in the initial conditions ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് there are techniques in state space analysis which can lead you to the answers, right? Or you can effectively model the systems in state space analysis. And also for transfer function മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ടെക്നിക്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they are suited for single input single output systems. സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ഒന്നും അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓൾസോ, MO systems also, MIMO systems also. Okay, so we'll be looking at state space analysis techniques. Then finally the topic you have is something known as what is meant by compensators and controllers. Okay, compensators and controllers. So in fact ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറിന്റെയോ ഡിസൈനിലാണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫക്ട്സിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം, ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒറിജിനലി ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഫേസ് മാർജിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ മാർജിനോ അതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മേ ബി റൈസ് അതിന്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് കോമ്പൻസേറ്റർ ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളർ ബ്ലോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്, റൂട്ട് ലോക്കസ് ആയാലും എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഈ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല കോമ്പൻസേറ്റർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ അധികം എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേറ്റർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും, മേ ബി ഒരു PID കൺട്രോളർ, എങ്ങനെ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പല സിലബസ്, എല്ലാ സിലബസും എനിക്ക് അറിയില്ല, പല സിലബസുകളിലും ഇതിന് ഒട്ടും വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കാറില്ല. അതായത് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ്, ഡിസൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളേഴ്സ്, ഇതിനൊട്ടും വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ എ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ്, എന്താണ് കൺട്രോളേഴ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താണ് 1/4 പേജ് മാത്രമേ ഈ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻസും കൺട്രോളർ ഡിസൈനും ആയിരിക്കും, എഫക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും. യൂസിങ് ദ ടെക്നിക്സ് യു ഹാവ് ലേൺഡ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക്കലി റഫ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. റൈറ്റ്, സോ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് ടോപ്പിക്, ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരുപാട് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആക്ച്വലി. ഫൈൻ, സോ is a brief overview, and if somebody is interested in നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടില്ല ഇത് വായിക്കാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബുക്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ some references I refer to.
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നോക്കാറുള്ള ചില റെഫറൻസസ് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ വെരി, കാരണം ഒരുപാട് വലിയ ബുക്കുകളാണ്, ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള മാത്രം നോക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക. സോ ആൻഡ് ദർ ആക്ച്വലി ഇൻ ഫാക്ട് വെരി വെരി ഗുഡ് ബുക്സ്. ഐ മീൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈഡ് ഇൻ ദീസ് ബുക്സ്. സോ one is Automatic Control Systems by Benjamin C. So let me give you the title of this particular Automatic Control Systems by Benjamin C. Coe. Right, that is one book, and there is another book is Control Systems Engineering, and this is an Indian author book, and he is also very good professor actually. Control Systems Engineering by Nagrat and Gopal. So these are two books which will be sufficient. നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബുക്സ് ധാരാളം. വേറെ ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്. ഐ മീൻ, ദർ ഇസ് മോഡേൺ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ ഒഗാട്ട, ദർ ഇസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ബൈ നോർമൻ നൈസ്. ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ വേറെയുണ്ട്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യന്റ്. ഈ രണ്ട് ബുക്ക്, ദീസ് ടു ബുക്സ് ആർ മോർ ദാൻ സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ clarifying any of your doubts. നിങ്ങളുടെ doubts clarify, these are more than sufficient. I mean, in fact, Nagrathan Gopal, I mean, Mr. M. Gopal, professor, videos actually available on YouTube. It is one of the best lectures you can see in control systems, but it is very lengthy. Patience ഒരുപാട് വേണം, right? Okay, so that is some idea about the syllabus and some of the references you can refer to. Okay.